24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, honorable teacher. I welcome you on behalf of the SNOWMAN Publishers. This tutorial session is on Unit 7 of English Grade 3. The unit title is In the School. Let's have a look at the students' learning outcomes. After completing this unit, students will be able to predict a story by looking at the pictures in the text, comprehend asked questions about the given pictures, read aloud the given text in the story, respond to the text post-reading to express how they take the story, comprehend and respond to simple WH questions, recognize and articulate hard and soft sounds of the letter G, pronounce and identify the hard and soft sounds of letter G. Use appropriate expressions in conversation to articulate, recognize, and use some formulaic expressions to offer and respond to greetings. Creatively comprehend the text from the book and write it in their own words. Create their own sentences of the given words. Enhance the vocabulary with the words from the story. Create hard and soft sound words of letter G. Identify and complete missing sentences using between and among correctly. Create sentences using between and among at their own. Recognize that action takes place in time, present, past, or future. Tense indicates time of action. Identify and use the structure of present continuous tense for describing activities and for actions taking place at the time of speaking. Identify and use the structure of simple past tense for completed actions with or without mention of specific time. Recognize and use words, for example, with, in, over, at, from, into, and out of. Describe a picture in their own words. Use previously learnt and more formulaic expressions of greetings and some routine social courtesies according to the age, gender, and status of the addressee. Before asking the children to open their books and after exchanging greetings with them, you will construct an introduction that is well related to the theme of the poem. Whereas you should always keep trying to create and construct your own. The following introduction is suggested. Ask the students the following questions. What is that place called where children go for education? This question is rather too easy for the students to answer, and then you'll move on with the next question. How was your first day at the school? This is a very attractive question for the students, and they would recall their first day, and I'm sure they'll be having something to share with it. Do you like your school? Why? The first part of the question is too simple. Obviously, the answer should be yes. But then, to be able to answer the next question, that is why, the children will have to think a bit. However, you will have to be moving to the title of the chapter, that is, In the School. From here, tell the students that the new chapter is titled In the School. Read the text aloud to the children while they listen and read it silently along with you. I'm going to read it out for you. School is a place where we learn long-lasting things and have unforgettable fun. In the school, teachers help us to learn a lot of new things every day. They know
best way for us to learn. Learning how to follow directions is very important, which I learn at school. In the classroom, when my teacher gives me directions, I look at my teacher and attentively hear the directions I need to follow. This helps me remember what I need to do. I might have questions about the directions. Then I ask questions by raising my right hand and saying, "Excuse me." If I have enough time, I write down these directions. It helps me later. When I follow directions, my teacher can help me to learn more things. Following directions makes me one of the best students in the class. Ask the children to take turns reading sections of the text, correct their pronunciations at appropriate timings, and drill them in pronouncing the words correctly. The following words would require special attention in terms of articulation. Unforgettable. Unforgettable. अब इस वर्ड में ऑनरेबल टीचर स्ट्रेस जी पर है, अनफॉरगेटेबल, और ये जो एबल की साउंड है आखिर में, इसको लंबा नहीं करना. ये दो बातें इस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में इंपॉर्टेंट है. अनफॉरगेटेबल, अनफॉरगेटेबल. डायरेक्शंस, डायरेक्शंस, आर पर स्ट्रेस, इंपॉर्टेंट. वी केम अक्रॉस दिस वर्ड अर्लियर टू, और इसमें भी दो बातें. एक तो ये कि स्ट्रेस जो है, प्राइमरी स्ट्रेस, वो पी पर है, इम्पॉर्टेंट. और दूसरा, आई वुड से मोर इम्पॉर्टेंट, कि जो TANT की साउंड है, इसको आपने बच्चों को बताना है कि ये टंट की साउंड है, टेंट की साउंड नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है. और इस तरह के बेशुमार और वर्ड्स हैं जिनको हम इस तरह बोलते हैं. माय, सिंपल, माई नहीं कहना, माय. वॉट, वही मैं बार बार तज़किरा करना पड़ता है मुझे इस बात का कि जो बच्चे, बाज़ कुछ नए बच्चे हैं जो आपके स्कूल में आए हैं और अभी उन्होंने सीखा नहीं है इस तरह की साउंड्स को बोलना. सो देयर इज अ वेरी चांस दैट अ स्टूडेंट pronounces this word as what. You will have to be telling them that this is what, what. Excuse, EX की साउंड आ गई सामने. जैसे मैं इससे पहले भी शायद जिक्र कर चुका हूँ कि इस तरह के वर्ड्स जो EX से स्टार्ट होते हैं. एग्जाम्पल, एक्सप्लेन, एक्सक्यूज, X साउंड नहीं है, X साउंड बोलना है इसको, एक्सक्यूज. और देख रहे हैं आप the way I have pronounced the word, the stress seems to be on C. Excuse. Enough, enough. पूरा स्ट्रेस N पर है. और अगर ये नहीं मालूम बच्चों को तो फिर naturally they can pronounce the word as enough. होता है, सुना है ऐसा बच्चों को बोलते हुए. So आपको ये स्पेशली बताना पड़ेगा बच्चों को कि ये इसकी साउंड जो है इस वर्ड की एनफ नहीं है. वो सारा जो स्ट्रेस है वो एन पर है, ई पर बिल्कुल नहीं है. सो दे विल बी प्रोनाउंसिंग द वर्ड एज इनफ, इनफ. स्टूडेंट, देखिए ऊपर मैंने इंपॉर्टेंट की बात की, हालांकि उसमें ए था, इसमें ई है, लेकिन फिर भी आप इसको स्टूडेंट नहीं पढ़ सकते. जिनको नहीं मालूम वो बोल जाते हैं एज स्टूडेंट. एक तो इसमें स्ट्रेस टी पर है, पहली टी पर कोर्स, और दूसरा अंट साउंड है. स्टूडेंट, स्टूडेंट. लेट्स कम टू ओरल कम्युनिकेशन नाउ. Ask the students to role play the dialogue. This is at page 81 of the book and SLO is number 8. Myra. Assalamu alaikum. Sana. Wa alaikum assalam. Myra. Where do you live? Sana. I live in Model Town. And you? Myra. I live in Jinnah Colony. Which school do you go to? Sana.
I go to the famous school. What sports do you play? Myra. I play tennis and volleyball. And you? Sana. I like to play indoor games like carom and ludo. Myra. I'm leaving now. My brother is waiting. Allah Hafiz. Sana. See you soon. Inshallah. Allah Hafiz. It's vocabulary building now. Explain the meanings of words that you think may be difficult for the children. Some words and the meanings are being given here. Long lasting. मानी तो इसके हैं ऑनरेबल टीचर, देर तक रहने वाला. लेकिन आप बच्चों को बताइएगा कि ये हाइफनेटेड वर्ड है, आपने ये लफ्ज इस्तेमाल करना है. There are two ways to mention the hyphen in the word. Now it's a compound word. एक तो ये है कि you can say that there is a hyphen between the two words making this compound word. And the other way, it will add to their vocabulary. You can tell them that it is a hyphenated word, long lasting, something which lasts long, देर तक रहने वाला. Unforgettable, something which we cannot forget, जिसे भुलाया न जा सके, नाकाबिले फरामोश. Directions, instructions, हिदायत, to follow, पर अमल करना. देखिए ना, कोई बात के एक वर्ड के कई कई मीनिंग्स होते हैं. आप अगर लफ्ज फॉलो डिक्शनरी खोल कर देखें तो इसके कई माने आपको नजर आए. फॉलो का देखें ना, एक शेड ये भी है कि टू फॉलो समबडी, किसी के पीछे चलना. बहुत आप किसी को कह सकते हैं, आप बच्चों को बताइएगा, that you look back and you notice that somebody is coming behind you and then you tell him, don't follow me, मेरे पीछे मत आओ. But here in this text, follow means, to follow means पर अमल करना. और आप बच्चों को बता सकते हैं कि देखें इससे वर्ड एक फॉलोइंग भी बनता है, एडजेक्टिव के तौर पर, नाउन नहीं. और इसका बहुत इस्तेमाल होता है बच्चों की बुक्स में. सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी जो आगे आ रहे हैं, जो फॉलो कर रहे हैं. एक्सक्यूज मी, वैसे तो इसका बहुत जिक्र होता है एक्सक्यूज मी के वर्ड्स का, लेकिन शायद चंद बच्चों को ये मालूम ना हो कि इसका उर्दू में मतलब क्या. माफ कीजिए, और वो उर्दू में भी इन अल्फाज को इस्तेमाल कर सकते हैं. माफ कीजिए. इनफ, काफी, जो आपकी जरूरत पूरी करे. लेटर, बाद में. यहाँ ऑनरेबल टीचर में एक और वर्ड का जिक्र जरूर करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ लोग इन दोनों वर्ड्स को कंफ्यूज कर देते हैं. ये है लेटर, LATER, बाद में. बाद में का मतलब है कि इन द टाइम टू कम. दूसरा वर्ड है LATTER, लेटर. लेटर का मतलब है कि अगर किसी टेक्स्ट में, किसी सेंटेंस में, दो सेंटेंसेस में एक दो चीजों का जिक्र आया है और अगले सेंटेंस में आपने कहा है कि इन दोनों में से जो दूसरा है, दूसरी चीज है जिसका जिक्र हुआ है, तो उसको जब आप रेफर करेंगे तो फिर वो बनेगा, वो जो दूसरी चीज दोनों में से है, द लेटर. लॉट्स ऑफ, बुनियादी तौर पर लॉट ऑफ इस्तेमाल होता है, बट दिस इज इनफॉर्मल यूज ऑफ लॉट ऑफ. Let's come to grammar now. Use of between and among. It's page 83 and SLOs are 13 and 14. Tell the students that these are prepositions. Define preposition as a word or group of words used before a noun or pronoun to show place, position, time or method. For example, in, from, to, out of, between and among. یہ میں نے جلدی جلدی اس لیے پڑھ دیا اور ٹیچر کے prepositions ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. Tell them about the use of between and among. یہ read me کی help سے آپ کر دینا. We say that somebody or something is between two or more clearly separate people or things. We use among when somebody or something is in a group or of people or objects which we do not see separately. آسان کرنے کے لیے نا آپ بٹوین اور امنگ, بٹوین دو کے درمیان, یہ دو سے زیادہ کم استعمال ہو.
among کا مطلب ہے کہ بہت سارے ہیں ان کے درمیان. تو یہ دو جسٹ، لیکن ایک میں آپ کو ضرور سجیسٹ کروں گا کہ آپ پلیز ڈکشنری میں یہ دونوں ورڈز ضرور دیکھیں. اور آپ کو میں ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ بٹوین اور امنگ ڈکشنری میں جب آپ دیکھیں گے تو پریپوزیشن کے تحت ان کا استعمال الگ الگ بیان کیا گیا ہوگا. لیٹس کم ٹو ٹینسز ناؤ. پیج 84 SLO 15 16 17 ٹینس آپ ڈیفائن پہلے کریں. A tense is a form of a verb which shows the time at which an action happens. It comes from the Latin word tempus, which means time. Honorable teacher, tenses کرنے پڑتے ہیں سب مجبوری. ایک تو یہ بات یاد ہے. دوسرا اس پہ بعض اوقات میں انجوائے کرتا ہوں. سڑک پہ جا رہا ہوں تو میں دیکھتا ہوں بعض اوقات کے ایک بہت بڑے سائز کا چارٹ، اس کو آپ جس کو بھی لکھا ہوتا ہے ٹیبل آف ٹینسز. میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ رائٹ دا فالوئنگ چارٹ آف دا نیمز آف 12 ٹینسز آن دا بورڈ فار دا اسٹوڈنٹس ٹو کاپی ان دیئر نوٹ بکس اینڈ دین ٹیچ دیم اباؤٹ دا ٹینسز ایز پر دا بک. ایک کام کرتے ہیں، یہ میں نے آپ کی ہیلپ کے لیے 12 ٹینسز کا ایک ٹیبل، اس کا خاکہ بنا دیا ہے، جس کو فی الحال بعد میں کر سکتے ہیں. لیکن سمجھانے کے لیے میں بتا دوں کہ بنیادی ٹینسز ہیں پریزنٹ، پاسٹ اینڈ فیوچر. آپ اور اوپر جو ہاریزونٹلی میں نے لکھے ہوئے ہیں وہ ہیں 4 قسمیں جو ہیں ٹینس: انڈیفینٹ، کنٹینیوس، پرفیکٹ، پرفیکٹ کنٹینیوس. اب اس سے یعنی 4 into 3 makes 12. اب یہ 3 بیسک ٹینسز ہیں، سمپل ٹینسز ہیں، پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر. آپ باری باری سب کے ساتھ پہلے آپ پریزنٹ ملائیے گا. دیکھیں نا، آپ نے پریزنٹ لیا، پھر آپ نے وہ جو چاروں ٹینسز ہیں ان سے پہلے آپ نے پریزنٹ لگا دیا، تو یہ بن گیا پریزنٹ انڈیفینٹ، پریزنٹ کنٹینیوس، پریزنٹ پرفیکٹ اینڈ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس. اسی طرح پاسٹ انڈیفینٹ، پاسٹ کنٹینیوس، پاسٹ پرفیکٹ، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس. فیوچر انڈیفینٹ، فیوچر کنٹینیوس، فیوچر پرفیکٹ اینڈ فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس. یہ کوئی 1-2 منٹ میں کاش اتنا میرے پاس ٹائم ہوتا ہے، لیکن سمپل جو 2-3 باتیں انڈیفینٹ ہے، یہ سمپل پریزنٹ اس کو کہا جاتا ہے. ہی گوز، آئی ایٹ، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. کنٹینیوس کا مطلب ہے، بچوں کو بتائیے کہ یہ ٹینس ہے کہ جس وقت بات کی جا رہی ہے اس وقت کوئی کام ہو رہا ہو تو اس کو بیان کرنے کے لیے آپ پریزنٹ کنٹینیوس کرتے ہیں. اسی طرح پاسٹ کنٹینیوس اور فیوچر کنٹینیوس. پرفیکٹ کا مطلب ہے کہ کام مکمل ہو چکا ہے، اور پرفیکٹ کنٹینیوس مکمل تو ہوا مگر جس وقت وہ جاری تھا اس وقت کیا سچویشن تھی تب کی بات ہو رہی. تو یہ آپ بنا لیں ایک ٹیبل آف ٹینسز، لیکن اس میں پھر ایک اضافہ میں کر دیتا ہوں کہ ہر خانے میں لائک پریزنٹ انڈیفینٹ کا آپ نے ایک سینٹنس لکھا، پھر آپ اس کو نیگیٹو میں چینج کر کے وہ بھی لکھ دیں، پھر اس کو انٹروگیٹو میں چینج کر کے یعنی کوسچننگ سینٹنس کو میں چینج کر کے وہ بھی لکھ دیں. Now that means کہ ہر خانے میں 3 سینٹنس آئیں گے، پازیٹیو، نیگیٹو اینڈ انٹروگیٹو. یہ آگے بھی ذکر آتا رہے گا، بٹ آئی وڈ ریکویسٹ یو آنریبل ٹیچر کہ آپ ایک دفعہ محنت کر کے کتابوں کی مدد لے لیں، ڈکشنری کی مدد لے لیں. آپ ایک دفعہ یہ اور یہ لیٹ می آلسو ٹیل یو کہ یہ A4 سائز کا جو ایک پیپر ہوتا ہے اس کے ایک پیج پہ یہ سارا کام ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد آپ بچوں کو ہیلپ کریں، ان کو ایک پرنٹ آؤٹ دے دیں اس کا، اور پھر وہ ایک ریفرنس ڈاکیومنٹ کے طور پر آپ ٹیچر میں استعمال کریں. Let's come to writing now, and it's about introducing oneself to a new student in the form of a dialogue. It's at page 75, SLO is number 8. Brief the students about the situation and tell them to write a dialogue. ان کو باقاعدہ آپ سمجھا دیں پہلے، تو پھر وہ ڈائلاگ لکھیں گے بیکاز اب وہ اتنے چھوٹے نہیں ہیں، کلاس 3 میں ہیں. Write a dialogue on the board and tell the students to role play it. پھر آپ اپنی ان پٹ بھی دیں، خود ایک تیار کر کے آپ لائیں کلاس میں، ڈائلاگ بورڈ پر لکھیں، مختصر سا
انٹروڈکشن جس میں ہو اور پھر بچوں سے آپ رول پلے کروائیں کیونکہ رول پلے کا تو ان کو بہت اچھی طرح معلوم ہے. Well, that is all for this tutorial, Honorable Teacher. Thank you and Allah.